task has become more difficult again. If you don't understand something, please watch the earlier parts and read the description below the video. Thank you for your patience so far. While you're debating whether or not you're interested in this video, the world's politicians are continuing to delay making uncomfortable decisions. There's a 99% chance that this will put you off, that you'll stop the video and look for something more fun. Do it. Others do this too. That's why the world will become a shitty place. Las mejores películas esconden la verdad. El 99% de los policías latinoamericanos no pueden imaginar sociedades locales funcionando sin drogas y violencia. No existen tales estadísticas, pero aún así esto lo convierte en cierto. En América Latina, la experiencia en el cultivo de la hoja de coca, la inestabilidad política y la pobreza se combinaron para hacer florecer el tráfico de drogas. No sorprende que el mayor cliente, Estados Unidos, no pueda ayudar con este problema. Les associations civiles vous demandent toujours de partager leurs appels sur les réseaux sociaux. Cependant, l'algorithme des sites de réseaux sociaux cache le contenu socialement utile et vous envoie de fausses nouvelles en face. Les propriétaires de sites de médias sociaux et d'entreprises technologiques sont les personnes les plus riches du monde, et la richesse des plus riches augmente aussi vite que leur influence politique. C'est en partie à cause de cela que les sociétés sont en train de pourrir partout dans le monde. Selon vous, que représente 99%? Нигерия является крупнейшим производителем сырой нефти в Африке. Они добывают 1,8 миллиона баррелей высококачественной нефти в день. Однако топливо в Нигерии дорогое, если оно вообще доступно. Добыча сырой нефти в России превышает этот показатель более чем в 5 раз. Из-за войны против Украины Россия вынуждена нелегально торговать нефтью со многими странами. 99%, что, несмотря на климатический кризис, человечество добудет последний баррель сырой нефти. Что вы можете собрать воедино из этих кусочков головоломки? Südkorea ist der weltweit größte Produzent von Plastikmüll in der OECD und der viertgrößte Produzent in der petrochemischen Industrie. 5 Greenpeace-Aktivisten, darunter einer aus Deutschland, werden seit dem 30. November 2024 in Südkorea festgehalten. Die Ermittlungen dauern unbestimmt. Ihr Verbrechen bestand darin, nur wenige Tage vor den Verhandlungen der UN zum globalen Plastikabkommen, die in Busan stattfanden, friedlich auf einem Boot zu protestieren. 99% der Menschen wissen nichts über dieses wichtige Ereignis und die Aktivisten. Warum? La gente spera che il crollo della nostra civiltà sia un'espressione esagerata, che le cose siano migliori di così, che in qualche modo accadano e basta. Oppure viceversa, credono che il mondo di Mad Max sia inevitabile e che sia solo questione di tempo prima che arrivi. Dov'è la verità? Ve lo dico io, non importa cosa pensano del crollo, la gente non si unirà per fare qualcosa insieme per un futuro ancora vivibile. Tuttavia, senza cooperazione, le buone intenzioni non bastano e l'efficacia delle azioni non può raggiungere il livello necessario per trovare una soluzione. Nel frattempo si stanno intensificando diversi processi distruttivi e irreversibili con impatto globale. Per questo motivo, c'è una probabilità del 99% che il futuro di Mad Max ci aspetti. Mi közöm nekem ehhez? Gondolják az emberek, ha globális problémákról esik szó. És elég sok országban van is rá okuk, hogy inkább a hazai problémák megoldásán fáradozzanak. Magyarországon is ez a helyzet, romokban az oktatás, az egészségügy, a gazdaság, az államvasút, a nemzeti valuta, a társadalom pedig betegesen polarizált. Hasonlóan komoly, vagy jóval komolyabb problémákkal küzd még legalább 100 másik ország. Az USA most lépett ki a WHO-ból és a Párizsi Klímaegyezményből, a víz, levegő és talaj szennyeződése világszerte növekszik, a hulladék mennyisége, az emberi népesség szintén növekszik, ennek ellenére mindenütt növekedési modelleket használnak a kormányok. Fel sem kell tenni a kérdést. 99%, hogy mi közöm nekem ehhez. Hozzáállás még az évszázad vége előtt romba dönti a mostani civilizációt. Before anyone accuses me of spreading scaremongering, let's make it clear, humanity has not been able to achieve measurable results in any global problem. The ratio of the hungry to the total population was the only exception, but since the COVID-19 epidemic and the war against Ukraine, that parameter has also shown a deterioration.
Look it up, I'm not lying. There is a solution. But you have to work for it.